Welcome you guys to a brand new vlog. Last week আমি কলকাতা থেকে আমার হোম টাউনে এসেছি, that is Alipurduar. Alipurduar is very close to Bhutan. So today we are going on a morning rainy day ride to a Indo-Bhutan border area called Pasakha. It's 6 in the morning and we have started our ride. It was raining and Pasakha is not that far. It's around 60 kilometer. So আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না পৌঁছতে। আমরা 1.5 ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। কলকাতাতে উঠি না আরে কাল So we are entering NH 317. We'll take a left turn from here and we'll go towards Nimti. If you take a right turn, it will lead you to Guwahati. রাস্তা তো একদম পুরো চাঁদের মতন। এত ট্রাক এখানে এখন, বেশি ট্রাক লাগছে না? ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে কাজটা এরকম করে মানে প্যাচ ওয়ার্ক, মানে যেন পরের বছর আবার করতে লাগে। হ্যাঁ, এই বৃষ্টির মধ্যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওভারটেক বি ভেরি কেয়ারফুল। একে তো ভিজিবিলিটি অনেক লো থাকে, দেন ইউ ওভারটেকিং, এত বড় বড় ট্রাক থাকে তো ওর জন্য ভিজিবিলিটি আরও কমে যায়। সো বি ভেরি কেয়ারফুল। যদি খুব কনফিডেন্স থাকে দেন অনলি ইউ ট্রাই টু ওভারটেক এরকম ট্রাকসগুলোকে হাইওয়েতে। Just look around and enjoy the beauty of North Bengal. North Bengal in rainy season is so much more beautiful than North Bengal in any other season. So now we are crossing Hashimara Air Force Base and এখান থেকে আর 30 কিলোমিটার্স মতো। So just after crossing Hashimara, the road straight ahead leads to Shiliguri. So we will take a right turn towards Dolsingpara. নিচে আর উপরে পাহাড়টা আলাদাই। বাদিকের পাহাড়গুলো আলাদাই লাগছিল,
পাহাড়ের ফুটে ওরকম ক্লাউডস জমেছিল অ্যান্ড ওপরটা মোটামুটি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ লুকিং সো বিউটিফুল। We were supposed to go straight, but then ওই বাঁদিকের পাহাড়গুলো দেখে আর থাকতে পারলাম না, সো উই টুক এ লেফট টার্ন অ্যান্ড ভাবলাম চলো দেখা যাক কত দূর এই পাহাড়গুলো দেখা যায়, কত দূর যাওয়া যায় এরকম সুন্দর দুদিকে টি গার্ডেন দিয়ে। সুন্দর ছিল জায়গাটা, বাট দেন রাস্তা নেই, সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না, সো আমরা ভাবলাম চলো আমাদের ডেস্টিনেশন যেখানে সেখানেই যাওয়া যাক। সো উই টার্ন ব্যাক অ্যান্ড উই উইল হেড টুয়ার্ডস পাশাখা নাও। না তোর বাড়ি কি এই পাহাড়টা পুরোটাই ভুটান, পুরোটা ভুটান। এই যে সামনে এই রাস্তাটা দেখছো, এটা সোজা চলে গেলে চলে যাবে ফুন সিলিং, যেখান থেকে ভুটানে এন্ট্রি করতে হয়। উইল নট এন্টার ভুটান টুডে, আমরা রাইট সাইডে চলে যাব টুয়ার্ডস পাশাখা, উইচ ইজ অ্যান ইন্ডো ভুটান বর্ডার এরিয়া। এই এত কটা ট্রাক আছে, এগুলো সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ভুটানে ঢুকবে ওয়ান্স দে ওপেন দ্য গেট। অ্যান্ড বাঁদিকে যে পাহাড়গুলো ওগুলো সবগুলোই ভুটানে। এই রাস্তাটা ইন্ডিয়াতে অ্যান্ড সামনে ইন্ডিয়া ভুটান বর্ডার চেকপোস্ট। So we have finally reached our destination, that is Indo-Bhutan border area, পাশাখা। অ্যাকচুয়ালি পাশাখা একটা পিকনিক স্পটও, ডান দিকে কালজানি নদী আছে, ওই নদীতে পাশাখা পিকনিক স্পট আছে। আমরা এখন আর নদীতে যাব না বিকজ ওখানে প্রচুর জল, অ্যান্ড অলসো আমরা নদীতে যেতে আসিনি, আমরা এখানে চা খাবো, একটু দাঁড়াবো, ফটো তুলবো, দেন চলে যাবো। চা পাওয়া যাবে। অলসো বলতে তো ভুলে গেছিলাম, আজকে আমার রাইডিং পার্টনার হলো আমার ভাই রবীন্দ্র বর্মন। ও আমার সাথে সকাল সকাল এসছে, ওকে ঘুমের থেকে উঠিয়ে আমি সকালে বলেছি চল ঘুরতে যাবো, অ্যান্ড ও একবারই রেডি হয়ে গেছে, নো কোশ্চেন্স আস্কড। হ্যালো হ্যালো। আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল অ্যান্ড উইল হেড টুয়ার্ডস হোম নাও। মাঝখানে আমাদের প্ল্যান আছে যে একটা জায়গায় কোথাও দাঁড়াবো ব্রেকফাস্ট করার জন্য। যাওয়ার সময় এখানে সব পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিলো, বাট এখন আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমরা ভাবলাম যে উইল স্টপ এয়ার, উইল ক্লিক সাম পিকচার্স,
বাট দেন পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে না। অ্যান্ড ইয়া, উইল রিজিউম আওয়ার জার্নি। খাবো হালকা, मतलब খোলা আছে চিজ হোটেলে, এখানে খাওয়া দাওয়া পাওয়া যাবে। So this is the place. We have ordered sandwich and coffee. এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে we'll head home. We had a very good breakfast here, and I will recommend everyone to come here যারা যারা এদিকে আসছো। And now we'll resume our journey and head towards home. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ, অ্যান্ড ডু লেট মি নো কি তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো। ফর মোর কন্টেন্ট লাইক দিস প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল অ্যান্ড স্টে টিউনড।